So dear student, in this session ratio and proportion சரியா first இதுதான் டீச் பண்ணோம். ரேஷியோ, ஏஜ் ப்ராப்ளம், ஆவரேஜ், பார்ட்னர்ஷிப், பர்சன்டேஜ்லாம் பார்த்துட்டு அகைன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டினியூ பண்ணி பாஸ்ட்டாக பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஆல் த டாபிக்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டீச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓவரால் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொன்னோ அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரியா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ மீன்ஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் டூ குவான்டிட்டிஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா நம்ம. கொஸ்டின் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 840. School there are 840 students are in the ratio 4:7. What is the number of girls studying in the school? Okay va? So boys and girls 4:3, which means minimum number of boys 4, minimum number of girls 3. What is the minimum number of students? 7. Student means boys girls together தான சொல்லுவோம். So maximum number of students given in the question 840. Minimum, maximum. First find the one part, one unit கூட சொல்லலாம். one part, one unit, one group என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். one part equal to how much பாருங்க. How to find the one part? 840 by 7. We got one part 120. Question, how many girls are there? Girls how many part? 3 தானே வரும். So therefore number of girls are 360. Suppose number of boys கேட்டிருந்தா 4 into 120. So பேசிக்காக ஒன் பார்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு தேவையானதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். இது ஒரு டைப்பு. அதர்வைஸ் என்ன பண்ணலாம், பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் 4:3. So total 7 part தான் 840. Question, number of girls. How many girls? 3 part equal to how much? Direct simplify பண்ணலாமா? 1 time 120. 3 into 120. 360. Suppose number of boys கேட்டிருந்தா 4 into 4 part equal to how much பார்த்துருக்கலாம். ஓகேவா? இது ஒரு டைப்பு. அகைன் சேம் கொஸ்டின். பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் 4:3. 7 part தான் 840. Number of girls 3 part equal to how much? ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணலையே டாப் டு டாப், அது ஈஸியாக இருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள். சப்போஸ் எனி ஆஃப் யூ உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணு. ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிங்க. போத் ஆர் சேம் தாங்க. உங்களால் டைரெக்டாக கேன்சல் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ண அப்படி பார்த்துக்கலாம். ஸோ 120 பார்ட் வருமா? 120 into 3 ஆன்சர் 360. ஓகேவா? அந்த கொஸ்டினை 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் சொல்லிட்டேங்க. நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இண்டிபெண்ட்டாக கேட்டிருந்தால் ஒன் பார்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணலாம். பர்டிகுலராக பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் கேட்டிருந்தால் அந்த பார்ட் எடுத்து போட்டு டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு 3 ரேஷியோ, தட் இஸ் நேம்ஸ் ஆர் கிவன். அஜித், பாஸ்கர், சந்த. ரேஷியோ 7:3:5. That is 10,980 to be divided into 3 part, 7 part, 3 part, 5 part. Question, what is Chandar share? So according to question, names are given. Take the first letter of the name. 735. அந்த 10,980 rupees 3 சன்னுக்கு தரணும். எஸ் 3 சன். ஃபஸ்ட்டு 7 part, 3 part, 5 part. அப்போ டோட்டல் how many part to be divide பாருங்களேன். டிவைட் இன்டு டோட்டல் 15. அந்த 15 part தான் 10,980. கொஸ்டின், வாட் இஸ் சந்தர் ஷேர்? சந்தர் ரேஷியோ 5 part. ஓகேவா? இப்போ டைரெக்டாக சிம்பிளை பண்ணும்போது
see 1 time 3 times இருக்கா இது 3 ஆல கேன்சல் பண்ணுங்களேன் 3 3s are 9 வருமா remaining 1 19 how many வரும் 6 again 1 இருக்கா 18 how many time வரும் 6 so 3 6 6 0 cancellation நீங்களே பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட்டா 3 6 0 choice number 4 so அவ்வளவுதான் so டைரக்டா யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க next so ratio and proportion overall 3 part தாங்க one is sum of the value and difference of the value otherwise any one so இந்த 3 மாடல் ஞாபகம் வச்சிர first 2 question refer பண்ணி பாருங்க sum of the value சொன்னாங்க so நம்ம sum of the ratio எடுத்தோமா in this case more than less than difference of the value given first of all read the question Ajay and Rajesh 17 and 21 17 part Ajay 21 part Rajesh and Rajesh get 2840 more than Ajay more than less than வந்தா take difference so the difference between more than less than வந்தா take difference don't think about minus so difference 4 see don't say minus 4 difference 4 don't say minus 4 that 4 part only 2840 question what is Ajay so direct 17 part equal to how much இப்போ cancel பண்ணோமா 1 4 sir 7 4 sir 28 வருமா again 1 4 sir so 17 therefore 710 into 17 the basic maths ல 12 to 19 multiplication பார்த்த ஞாபகம் இருக்குலையா அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுங்களே ஆன்சர் 12070 ஓகே நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி செக் பண்ணி பாத்துங்க next same the previous question more than பார்த்தோமா in this question less than ABC ratio 15 13 15 19 and the amount received by B is 4908 less than சொன்னாலே less more சொன்னா difference so direct away ABC okay B amount received by B is 4900 less than C so B 15 part C 19 part difference 4 the 4 part of the value the 4908 question total amount of A and B together what is the ratio of AB 28 correct so 28 part equal to how much 1 4 sir 7 4 sir so direct into 7 7 ல multiply பண்ணுங்க you will get the answer okay choice number 3 அவ்வளவுதான் டைரக்டா ட்ரை பண்ணுங்க next so first two question sum of the value third question fourth question difference of the value இப்போ fifth sixth any one of the value see the question first number and second number seven is to 8 first number is given 196 which is first number ratio 7 part to the first number ratio find the sum of the number okay so first number
7 part to the 196. Question, sum of the number. Sum பண்ணுங்கள 7 plus 8 15. Okay, sum of the value. One time இருக்கா 2 7s are 14, remaining 5 இருக்குமா 56 how many 7 8 7s are. So now 28 into 15 multiply பண்ணணும். If possible one number op reduce பண்ண opposite number double பண்ணலாம்னு சொல்லி இருக்கணும். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 digits வரும்போது one number off reduce பண்ண opposite number double பண்ணலாமா? இது ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க. 14 3 சார் 420. ஓகே, இதெல்லாம் கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம். ஆப் ரெடியூஸ் பண்ணி டபுள் பண்ணலாம்னு சொன்னதுக்கு அந்த மெத்தட். இந்த கிளாஸ் இந்த கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் given, எனி ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ given. ஃபர்ஸ்ட் 2 கொஸ்டின் ஒரு மாடல், தேர்ட் ஃபோர்த் ஒரு மாடல், ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் ஒரு மாடல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் பாருங்க. 4 ரேஷியோ given. ஓகே, ஸோ 4:7:9:15. ஆப்டிடியூட் சால்வ் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் வாட் தி கிவன் இன்ஃபர்மேஷன், வாட் த கொஸ்டின் பாருங்க. என்ன சொல்லி இருக்காங்க, என்ன கேட்டிருக்கான்னு பாருங்களேன். கிவன் இன்ஃபர்மேஷன் among 4% ratio given and amount received by B is 48. Okay, 4872. Question, what is the difference between A and B? B share alone given. What is B share? 7. 7 part of the value though 4872. Question, difference between A and D. Okay, so what is A value? 4. D value 15. A minus D, difference is 11. Okay, 11 part equal to how much பாருங்க? 7 6 7s are 42 வருமா? remaining 6 இருக்கும் பாருங்க. 67 how many 7 வரும்? 9 7s are again 6. simply பண்ணினா 696 வரும். so 696 into 11. basic mathematics, Vedic mathematics teach பண்ணப்ப multiply by 11 பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஆன்சர் 7656. multiply by 11 டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ரேஷியோட பேசிக் அவ்வளோதாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 and 2 ஒரு மாடல், 3 and 4 ஒரு மாடல், 5 and 6 ஒரு மாடலுங்க. அப்போ 7 8 இதுக்கப்புறம் அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே போகும். சரியா? 7th கொஸ்டின் பாருங்க. சம் ஆஃப் ₹6,000 டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அமாங் 3 பர்சன் ABC. A get half of B and C. B get 1/3 as much as C and C. What is C share? So A, B and C. Okay. Half na 1/2 தானே சொல்லுவோம். 1/2 what is the meaning ratio wise? 1:2 சொல்லாமா? 1/2 தான் 1:2. A get half of B and C தானே. B and C 2 part இந்த A 1 part தானே வரும். So 3 part தான் 6000. Here we need to find out what is C share. C share find out பண்ண A and B தெரியாத சொல்ல முடியும் இல்லையா? So what is A share? 1 part 2000. Okay, next B receive 1/3 of A and C. One third means 1/3 தானே சொல்லுவோம். 1/3 what is the meaning? 1:3. So direct 4 part only 6000. 6000 how many 4? 1500 வருமா? Question, what is C share? Therefore C share is 6000 minus A share and B share. A is 2000, B 1500.
2000 1500 3500 less ஆகுமா 6000 minus 3500 answer 2500 see நாம சால்வ் பண்றது ஈஸி மெத்தட் சரியா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் half of Suresh salary is equal to 2/5 of Rajan's salary. Total salary given 36,000. Find the Rajan salary. Okay. Ratio indirect சொல்லிருக்காங்க. That is meaning half of Suresh salary equal to 2/5 of Rajan. Half na into தான சொல்லுவோம். So Suresh by Rajan 2/5. The 1/2 right side move பண்ண 2/1 change ஆயிடுமா so 4/5 4/5 means 4:5 so hereafter solve பண்ணலாம் 9 part தான் 36,000 question what is Rajan share 5 part equal to how much okay one time 36 ல how many 9 வரும் 4 தான வரும் so 4000 into 5 answer 20,000 okay next profit I mean the rational proportion second part ல மீட் பண்ணுவோம் இது நல்லா தரவு பண்ணீங்களா so first part ல what is the given information what is the question ஒரு மாதிரி பேசிக்கலா தரவு பண்ணி வெச்சுங்கோ next try பண்ணலாம் ஓகேவா thank you so much myself Vasavi. I'm coming from Chennai. I'm a physiotherapist by profession. Now I have developed interest into this banking profession. One of my friend referred me here, and he is right now working in Bank of Baroda. I was not aware of some of the shortcuts and little things in those questions, but here teaching wise I'm very much comfortable now. I'm able to learn and apply things very nice, uh, and I'm getting a good exposure for all kind of sums, and even in reasoning ability I'm able to minimize my time, uh, and I'm also putting my efforts into it.